here arithmetic sequence. Another example 2 4 6 8, it is also arithmetic sequence. यो पनि एउटा arithmetic sequence. कसरी हेर्नु 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, सबैको डिफरेन्स कति आइराछ भन्दा 2 2 2 आइराछ. सो इट इज also arithmetic sequence. यसलाई भन्छौँ हामीले फर्स्ट टर्म t1 और यसलाई चाहिँ हामी a भन्ने चलन छ. यसलाई भन्छौँ फर्स्ट टर्म. त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्म t2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भयो. अब हेर त यसरी हामीले 2 4 6 8, अब फिफ्थ टर्म कति हुन्छ होला भने त तिमी थाहा पाउँछौ. फिफ्थ टर्म कति त भन्दा 2 2 बढ्दै गएपछि 8 र 2 18 हुन्छ है भन्न सक्यो. अब 6 टर्म कति त भने नि 12 भन्छ. अब कसै 100 टर्म कति त भने यहाँ 100 मा कति आउँछ भने नि त हामी त यो जोडी राख्न त साध्य हुँदैन. यसको लागि अब हामीलाई चाहियो फर्मुला. कसरी फाइन्ड गर्ने त यो t100 कति हुन्छ होला यहाँ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि. यसको लागि हामीलाई फर्मुलाको जरुरी पर्छ. त्यसैले अब हामीले कुनै पनि यो 2 3 वटा यो 4 वटा जति टर्महरु थाहा पायौं यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भन्ने थाहा पायौं भने यसबाट 9th टर्म कति हुन्छ, 100 टर्म कति हुन्छ, 1000 टर्ममा गएर कति हुन्छ होला भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि. हामीलाई चाहिँ फर्मुलाको आवश्यकता पर्दो रहेछ. त्यसको लागि अब हामीलाई फर्मुला चाहियो है. अब यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यो लास्ट टर्म अथवा nth टर्म निकाल्ने फर्मुला. हामीलाई थाहा नभएको टर्म निकाल्नु पर्यो नि. त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ n = a + n - 1d. यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला. यसले चाहिँ हाम्रो जनरल टर्म और nth टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स चाहिँ दिन्छ. त्यसैले यो चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्यो, घोक्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो. लास्ट टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म भन्यो नि अर्थमेटिक सिक्वेन्सको a + n - 1d हुन्छ. अब यो केसको लागि फर्स्ट टर्म कति छ त? a मिन्स फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कति त भन्दा हेर त फर्स्ट टर्म कति छ तिम्रो 2 छ. डिफरेन्स कतिको छ त? डिफरेन्स पनि तिम्रो कति छ? 4 - 2 6 - 2 सबैको 2 नै छ. डिफरेन्स कसरी निकाल्ने? अघि भर्खर हामीले हेर्यौं t2 - t1 और t3 - t2 गर्ने a d दुईटै हामीले पत्ता लगाएपछि अब जुनसुकै टर्म हामी 6 टर्म 8 टर्म 100 टर्म जति छ. फर एक्जाम्पल 8th मा कति पर्छ होला यहाँ 6 जस्तै 7th 8th मा कति पर्छ होला भने नि a plus n means 8 8 minus 1 d means we know 2. So 2 plus 7 into 2 16. Okay 16 हुँदो रहेछ 8 टर्म हो. के हेरौँ त 6 टर्म यति छ, 7 टर्म 14 भइहाल्यो, 8 टर्म त 16. यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि टर्म nth टर्म, लास्ट टर्म और जनरल टर्म निकाल्ने हाम्रो फर्मुला भनेको tn = a + n - 1d हुँदो रहेछ. So in arithmetic progression or sequence or series, general term or last term or nth term find गर्नु पर्यो नि. tn = a + n - 1d, where a means first term, d means common difference, difference means second term minus first term or third term minus second, and n is that term means 8 9 10, which term we are going to find. Now the question is 3 7 11 15 an arithmetic sequence? So question is, this is the pattern and is this arithmetic or not? So only one thing we know about arithmetic is if the difference are same, then it should be arithmetic. So to be the arithmetic sequence, their difference should be same. So we are interested to find the difference of this pattern of numbers. So let's find here. t2 minus t1, this is difference. t2 minus t1 is equal to 7 minus 3 is equal to 4. t3 minus t2 is equal to 11 minus 7 4. t4 minus t3 is equal to 15 minus 11 4. Since difference or common difference, you can say since common difference
are same. So since common difference are same 4 4 4 4, so given sequence is arithmetic. So to find whether the given thing is arithmetic sequence or not, only you have to find this difference. If the difference are same, you can say they are in arithmetic sequence. Okay, find the 8th term and 10th term of arithmetic series whose first term and common difference are 1 and 5 respectively. Okay, here first term a is equal to 1. In the question, first term is 1 and the common difference is 5. So a and t are given here, and the question is find the 8th term t8 is equal to what, and 10th term t10 is equal to. So 8th term, 10th term, that is like the nth term. So we have to know the formula first. What is the formula for the nth term of the arithmetic sequence? Tn is equal to a plus n minus 1t. This is the general formula. So we are interested to find t8. So you can find t instead of n, you can put 8. So a, we have the value 1 plus n means we have value 8 minus 1, and d is 5. So it is 1 plus 7 into 5, 36. So 8th term it should be 36. Similarly, again we are asked to find the 10th term. So T10 is equal to 1 plus 10 minus 1 into 5, that is 1 plus 9 into 5, and it is T10 is equal to 9 5 is 45 plus 46. So 10th term is 46. So in this way we can find any nth term or nth number. That's nth term t8, t10. Like this we have the formula nth term tn is equal to a plus n minus 1d t8. A we know the value, n also known, and d, and you can find the value here. So for the nth term or 10th term, 100th term, you have to memorize this formula. Okay, this is very important formula for you. You have to memorize this. Okay, another question is, does the term 302 lies on the arithmetic series this? That means यो 3 plus 8 3 8 13 18 यसो हुँदै 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 जाँदा कुनै एक ठाउँमा 302 आउँछ कि आउँदैन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके, 3 फर्स्ट टर्म भयो, सेकेन्ड टर्म, थर्ड, फोर्थ गर्दै यो कुनै एउटा टर्ममा आउँछ कि आउँदैन, 9 टर्म 100 टर्ममा आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले n को यस्तो बेलामा n को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। n चाहिँ पोइन्टमा आयो भने त्यो चाहिँ इम्पोसिबल। जस्तो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भन्न मिल्छ, तर 3.5 टर्म, 9.1 टर्म यस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन। टर्महरु भनेको के हुन्छ त, होल नम्बर, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेभेन, एट त्यस्तो हुन्छ। अब n पनि 1.5 टर्म, 1.9 टर्म यस्तो चाहिँ हामीसँग हुँदैन। त्यसैले 302 चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मानौ कुनै एउटा टर्म हो भनेर मानौ, र n चाहिँ त्यसको कति कतिमा पर्छ त, n कति हो भनेर पत्ता लगाऊ। एक्ज्याक्ट आयो भने हो, त्यो 100 आयो भने 100 टर्ममा रहेछ भनेर भन्न सक्छौं। अब पोइन्टमा आयो, डेसिमलमा आयो भने त्यो कुनै पनि हाम्रो यसमा पर्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ। लुक एट हियर, सपोज यो 3 plus 8 plus 13 plus गर्दै जाँदा सपोज लास्टमा चाहिँ 302 छ अरे, लेट्स सपोज भने यो लास्टको टर्मलाई हामी के भन्छौं त, nth टर्म tn, लास्ट टर्म इज अलवेज tn। सो हियर फर्स्ट टर्म इज 3, लुक एट हियर, कॉमन डिफरेंस इज 8 minus 3 5, 13 minus 8 5, and last term we know tn is equal to 302। we have assume, हामीले मानेको कि यस्तै गर्दा 302 पनि कतै पर्छ होला। अब पर्छ भने कति टर्ममा पर्छ त त्यो पत्ता लगाउनु खोजेको। tn अघि नै फर्मुलाको कुरा भइसक्यो, tn भनेको a plus n minus 1d। सो के भ्यालु छ हेर, a थाहा छ हामीलाई 3 plus n थाहा हैन, त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने छ। d means 5 is equal to 302।
अब यो 3 लाई उता सब्ट्र्याक्ट गरिदिन सक्यो into 5 is equal to 302 minus 3 n minus 1 is equal to एबाट सब्ट्र्याक्ट 299 by 5 गर्दा n is equal to 299 by 5 plus 1 अब n कति आयो त भन्दाखेरि हेर त n is equal to 299 plus 5 by 5 भनेको त 304 by 5 आयो अब यो भनेको त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 5 6 30 0 so since value of n number of term which term is 60.8 term यस्तो हुन सक्दैन n को भ्यालु हामीलाई एक्ज्याक्ट होल नम्बर आउनु पर्छ n कति आयो त 60.8 यस्तो पोइन्टमा आएपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि टर्म होइन since n is equal to 60.8 means it is decimal number so 302 is not a number in arithmetic sequence so यो sequence मा चाहिँ यो नम्बर है 302 नम्बर होइन भने हैन 302 चाहिँ हाम्रो arithmetic sequence को चाहिँ कुनै पनि नम्बर होइन रहेछ okay the third term and 13th term of arithmetic sequence are -40 and 0 respectively find the 28th term so here given is third term and 13th t3 minus 14 13th term is 0 and we have to find 28th term so third term is given 13th term so 13th term third term fourth term that means general term nth term so tn is equal to you have to remember this formula tn is equal to a plus 1 n minus 1 d so t3 like tn so write the formula a plus n means how much 3 3 minus 1 d is equal to minus 40 3 minus 1 2 so a is equal to minus 40 and when it go to this side minus 40 minus 2d similarly t13 is equal to t13 is like this so put the formula a plus 13 minus 1 d is equal to 0 a plus 12 d is equal to 0 minus 40 and now put the value of a here minus 40 minus 2d 12 minus 2 is 10 and minus 40 when go to that side 40 d is equal to 4 so we are able to find the value of d similarly if you put the value of d here minus 40 minus 2 into 4 minus 40 minus 8 it is minus 48 so you are able to find the value of a and d if you are able to find the value of a and d then you can find anything in the arithmetic sequence so third term and 13th term are given from that statement you can find a is equal to minus 40 and common difference is 4 first term and common difference is found here so find the 28th term so again we have to use the formula to find the 28th term 28th term means it is t28 so 28th term t28 is equal to we have the formula for t and it is a plus n minus 1d a and d we have found a and d so a minus 48 d is 4 so minus 48 this and the 28th term is 60 so we can do like this